about to begin. I'll request everyone to kindly keep their phones on silent. A very warm welcome to all of you. Welcome to this press conference by the Press Information Bureau. First and foremost, let me introduce the directors that we have on the dais. From the movie SHER SHIVRAJ, we have Shri Digpal Lanjekar. From Hathi Bandhu, we have Shri Kripal Kalita. And from DHABARI QURUVI, we have Shri Priyanandanan. Let me give you a brief synopsis of SHER SHIVRAJ first. When Bijapur's Adil Shahi rulers sent Afzal Khan with 10,000 men to kill Shivaji Maharaj, a wave of fear washes over the Maratha people. But Shivraj Maharaj himself was unperturbed. Afzal Khan marches towards Pratapgarh, destroying temples, looting and pillaging, but Shivaji Maharaj tells his people to stay calm. He gathers his general, plans long and hard, and finally begins an audacious campaign of psychological warfare against the men who had murdered Sambhaji, Shivaji Maharaj's own elder brother. I think we can have the trailer first. आपल्या प्राणापेक्षा प्रिय आपला भगवा थेट आदिलशाहीच्या छाताडात नेऊन काढायचा. या युद्धाची समरभूमी किल्ले प्रतापगड. शिवाजी जिसे कहते हैं, क्या ये वही है? Thank you. I now request Shri Digpal Lanjekar to speak a few words about the movie. Yes. This is a part of my 8-film series on Chhatrapati Shivaji Maharaj. The series is called SHER SHIVRAJ Ashtak, and this is my 4th movie. First is Farzan, followed by Fateh Shikast, and then Pawan Khind, which is highest grosser in Marathi last year, 2022, and followed by this SHER SHIVRAJ. My producers are there, Mr. Nittin Keni sir from Mumbai Movie Studios, and Mr. Pradyot Pendharkar from Rajavarsa Productions. Basically, I'm making these movies on 8 chapters, only 8 chapters on Chhatrapati Shivaji Maharaj's quest of Swarajya. I've tried to bring forth some unsung heroes and some unsung strategies of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Like this film is based upon his psychological warfare against a big general of Bijapur, and I think many of the nation's armies are teaching this warfare in their syllabus. So I think this is a very good medium to bring forth for the generations coming next to introduce them to Chhatrapati Shivaji Maharaj's another aspects rather than having warfare, having sword in hand. Let us bring him forth like a good strategist and good great warrior and great strategist and a leader. So that is how I presented SHER SHIVRAJ in front of all the audiences. Thank you. So you made it your life's mission to highlight Chhatrapati Shivaji Maharaj. Would you care to elaborate on what was the vision that drove you? Basically, I'm from Maharashtra. So being Marathi, I'm always proud of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Since childhood, I have read some books and many lectures I have attended. But nowadays, as we all know, the next generation is very much stick to the screen and not going towards the books. So what I tried to do with this mission, with the 8 films of Chhatrapati Shivaji Maharaj, SHER SHIVRAJ Ashtak, what we people now call it, I tried to inspire them to go to the history and read and
take attributes and many qualities of Chhatrapati Shivaji Maharaj, which will help them to fight in such a way to the challenges of the world. Like how in COVID situations, I have my one song in my film Fateh Shikas, which is another film of Chhatrapati Shivaji Maharaj. That song is basically a verse of Saint Tukaram, Saint Tukaram Maharaj. So many doctors, many policemen send me the message that we are working in the Maharashtra. We are working and we can work, we are able to work with this verse only in this difficult time. So I think this is an example how we can inspire the people. Another example I would like to give, that in Thane district, there are 8 juveniles. They made an experiment with my films with the 8 juveniles, and they showed all the films to those 8 children, and surprisingly, they inspired by the films and Chhatrapati Shivaji Maharaj's all the attributes, and they are thinking what we are doing with our lives when our ancestors are like this. They have like this, they have the glory like this, and now those 8 juveniles are into the business and into the graduation, into the learning and education. That's how I find it very inspirational and supportive to the society. So that's why Shri Shivraj Ashtak we are blessed to bring forth and make 8 films out of this Chhatrapati Shivaji Maharaj's quest of Swarajya. That's very interesting. Do you plan to broad base it to more schools and colleges so that people get the right message goes down to the people? Actually, we are doing in Maharashtra. We are going to various colleges and educational institutes. We are with my producer's support. We have the free shows of these films for the students, and we get immense response from educational institutes also. Thank you so much. Thank you very much. So next film is Hathi Bandhu with the director Kripal Kalitaji. Let me read a brief synopsis about the movie first. So the movie is about elephant and man conflict, and with the natural habitat shrinking, the elephants are compelled to venture out and attack human habitats to satisfy their hunger pangs. This inevitably leads to conflict and massive destruction of crops and lives of humans and pachyderms. The documentary traces the story of Team Hathi Bandhu, who have often risked their lives to prevent the human-elephant conflict and undertaken several laudable measures to provide the elephant adequate food and natural habitat. Can we have the trailer, please? আজি হাতীক ৰেলে মহতিয়াই মাৰিছে, বিদ্যুতৰ তাঁৰ স্পৰ্শ কৰি মৰিছে, কৰুণ মৃত্যু হৈছে, মানুহৰ লগত সংঘাতত মৰিছে, আৰু চিকাৰীয়ে মাৰিছে দাঁতৰ আৰু মাংসৰ কাৰণে। Amidst this disturbing sequence of events, there still lies a ray of hope, a fraternity of people who have joined hands together and pledged to protect and safeguard the magnificent creature. আমি ধান রইছো, খেতি করিছো, কিন্তু আমি হাতির কানে তিনি মাহ ধৰি আমি এই সংগীতে কটাইছোঁ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে। আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে যদি হাতীক মৰম কৰোঁ, আন্তৰিকতাৰে মৰম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হাতীয়েও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ খুব সুন্দৰভাৱে দিব, আৰু তেতিয়া মই ভাবোঁ যে হাতী আৰু মানুহৰ এই সংঘাত সোনকালেই দূৰ হ'ব। Great, thank you. And I request Shri Kalita to speak a few words about the movie. Thank you. Now
नमस्कार। एक्चुअली हाथी बंधु ऐसा एक फिल्म है जहाँ दिखाया गया कि हाथी और आदमी का बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा आसाम में 6000 जैसा हाथी है, लेकिन एक हाथी को एक दिन में मिनिमम 150 kg फूड एंड 50 लीटर्स पानी चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, जितना आसाम इज़ वेरी ब्यूटीफुल लैंड एज यू नो, जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी कम हो गया, और जो ये रहने के लिए जो जगह है अभी बहुत कम हो गया। अभी हाल ही में 18 elephant was die in a one night, and every year minimum 40 to 50 elephant die in electrocution and poisoning, and the railway lines टक्कर हो जाता है ना रेलवे लाइन में, वो इस वजह से बहुत हाथी भी अभी मर रहा है। और हाथी का जब खाना नहीं मिलता है तो वो नीचे में आके आदमी के घर में घुस जाता है और खेत में आ जाता है, और इसी दौरान हाथी और आदमी का बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इसीलिए एक बुज़ुर्ग दादा है, वो 90 years old नाउ, मिस्टर प्रदीप कुमार भैया, इसने एक तरीका ये अपनाया कि हाथी को अगर हम प्यार देंगे, वो प्यार से ही वो हाथी और आदमी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है। ऐसा एक एक्सपेरिमेंटली एक जगह है हमारा आसाम में, एक हिली एरिया है, वहाँ में जहाँ हाथी रहता है वहाँ से ये जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में वो पेडी लगाया, वो ब्रूम ग्रास लगाया, वो बनाना ट्रीज लगाया, और हाथी वहाँ में खा के ऊपर में चला जाता है। वो हाथी और आदमी का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है पहले, अभी बहुत कम हो गया। ये हमारा ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री का ये सब्जेक्ट है। और आज हमारा साथ मिस्टर अमृत प्रीतम है, वो साउंड डिज़ाइनिंग इसने किया है। मिस्टर अमृत प्रीतम, ही इज़ अ नेशनल अवार्डी साउंड डिज़ाइनर, एंड शी इज़ शिवरानी कलिता, माई असिस्टेंट। एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ में सेकेंड टाइम हूँ। पहले मेरा ब्रीज बोल के एक फीचर फिल्म था, ये 2020 में सिर्फ एक इंडियन फिल्म को अवार्ड मिला था, वो ब्रीज था। इस साल हमको नेशनल अवार्ड मिला, और आपके सामने बैठे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। Many congrats to you. I think you're doing a fabulous job. Thank you, sir. Now we move on to the next movie, which is DHABARI QURUVI. This is probably the first time that indigenous people have been used in making the movie entirely. We have the director with us, Shri Priya Nandanam, who is a national award winner. I'll just read out a bit about the movie because I think all of you would be interested in knowing what it is. It is set against the backdrop of tribal rituals and cultures. The film invites viewers to join the tempestuous journey of a tribal girl as she battles convention and seeks to free herself from the chains with which society has tied her. In Irula language, DHABARI QURUVI means a sparrow with an unknown father. The mythological bird, which is part of the tribal folklore, captures the untold tale of unseen people who suffer quietly, who yearn to break the shackles of injustice, whose agonies and struggles the film seeks to bring out to light. This film has a very unique star cast with around 60 people belonging to Irula, Maduka, Kurumba and Vaduka tribal communities of Attapadi. Now the actors have been selecting through an acting workshop, and DHABARI QURUVI has bagged the Universal Record Forum World Record for being the only film starring only tribals. Can we have the trailer, please? தப்பு
ತಪ್ಪಣ್ಣ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಅನ್ನೋದೇ ಜೀವಿಕೋಣ ಅದೇ ಊರು ನಾಯಿ പിച്ചപ്പതി മേലേരി ഒരു വലിയ റമാർക്കാം നാഗേമന്റെ പേരും നിറയും പുള്ളിനെ അളിക്കാതിരുന്ന് എല്ലാം നിറമേ കൊടുക്കാം അതിലെങ്കിൽ വരിക വരിക സാധനം ശരിയല്ല இசுவலை நாடாரி வல்லாது எனக்கு வெளி உலகத்தை பார்க்கணும் தெரியாது நடந்த தப்பு சிக்கி தொலைந்து போகേണ്ട வாழ்க்கை அல்ல എന്നിട്ട് മാറല്ലേ അവൾക്ക് എന്നാദാസി ആസിന് വേറെ മാറി ഇടപെടേണ്ടി വരും Thank you. Now I ask you, Nandinam, to say a few words about the movie. Sorry, I don't know English. So, My colleague here will translate it. Yeah. ഇത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഭാഷയാണ്. അതിലൊരു ആദിവാസി സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ, ഒരു പക്ഷേ ന്യൂനപക്ഷം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയിലെ സിനിമയാണ്. കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് കേരളമെന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെവിടെയുണ്ട് ഈ ചവിട്ടി ബലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനത എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവിവാഹിതരാകുന്ന അമ്മമാരുള്ള അത് പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു വിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തവണയും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ എരിഞ്ഞടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാധകമാവുമെങ്കിൽ, ആർക്കെങ്കിലും ഇതൊരു നിമിത്തമാവുമെങ്കിൽ അതാണ് ഈ സിനിമ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിൽ ഇന്നേ വരെ It's about a minority. It's about a minority tribal people in Kerala. Actually, through this film, he wants to talk about a contemporary issue that is not just among the tribal people, but you can be found among other part of the society as well. Through the movie, he wants to make an effort to better the life of these people and to portray, like to show the world, like this is also happening in this world. This is about. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലാണ്. ഈ ഗോത്രവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഇന്നേ വരെ ഒരു സിനിമയിൽ പോലും അഭിനയിക്കാത്ത, പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സിനിമ പോലും കാണാത്ത ആളുകൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നേ വരെ സിനിമ പോലും കാണാത്ത ആളുകൾ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ പോലും ഇതിന് മുൻപ് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അവരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്ന നായികയായിട്ടുള്ള ആ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള മീനാക്ഷി ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ ശാമിനി, ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടുള്ള അശോഘോഷൻ്റെ മകനാണ്. I skipped one point. It's about the unwed mothers who are from that community, and it is maybe the first time that the film is having a star cast only of indigenous people. And the interesting part is that quite a few of them had not even seen a film in their life, like the star cast. So we have with us Meenakshi, who played the protagonist, and also Shamini. They belong to that tribal group. ഇനി പറയണോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മൾക്കൊരു സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുക, ലോകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുക. ഇപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു നേരിനെ, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കേരളത്തിലെ പല ആളുകൾ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലേസിനെ ഏറ്റവും മോശം പ്ലേസായിട്ടാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അട്ടപ്പാടിക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് ജോലിക്കാർ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് നാട് കടത്തുമെന്ന് പറയുന്നൊരു അത്ര അവഗണിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ നമ്മൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തോട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ പരിഹസിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്, നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളതാണ്. So sir is basically saying that he has made the movie by including the people who are from a place. It is called Attapadi. It's a tribal area in Kerala.
a place where mostly people make fun of. Like there will be a punishment kind of transfer. So he'll be saying that, yeah, you will be transferred to Attapadi. So it is the kind of place and the people who are living there. So sir is trying to portray their life through the movie. ഇതാണ് സിനിമ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നൊരു മാധ്യമം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ സാധ്യമാണെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സിനിമ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളുടെ ഒരു നേരം പോക്കിന് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ കാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമ കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. Through this, he's happy that through this medium, he's able to bring about the life of people. It's not just a film, it's not made for any entertainment purpose. Other than that, it is through this he's trying to portray the life of people and to make them better in his own way. ഒരുപക്ഷെ ഇതിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. They would have come, I think most of them are going outside of Kerala for the first time through this film. അല്ല, അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സ്. Yeah, sure, you can speak if you'd like. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മീനാക്ഷി പറയും. മീനാക്ഷി വേണീര് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. എൻ്റെ പേര് മീനാക്ഷി. ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ I'll translate. She's Meenakshi. She is studying for degree. Yeah. BA Malayalam. BA Malayalam. Yeah. എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. She says she is unable to convey her emotions. അല്ല പറഞ്ഞോ, നിങ്ങളുടെ അനുഭവം പറയും. ശ്യാമിനി ഓക്കെ 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 മൊളിനോ. Hi, my name is Shamini from Attapadi. ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്രയ്ക്കും അറിയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, തിരിച്ച് പറയാൻ അറിയില്ല. പക്ഷേ മലയാളം ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ലൈഫല്ല. ഈ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുറേ പേരിങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ലൈഫിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഞങ്ങളുടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉള്ള ഊരുകളിൽ കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കാരണം ഇനി ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആവണ്ട, നമുക്കും പഠിക്കണം, നമ്മൾ നല്ല നിലയിൽ എത്തണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാണ്ടിരിക്കുകയല്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇനിയും വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതേപോലെ ഉണ്ടാവാതെ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ച് ഉയർന്നു വരണമെന്ന് ഈ സിനിമയിലൂടെ കണ്ടിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. Sharing her wish that there are so many girls who are going through such kind of misfortune in this Attapadi. So through this film she wants to make the life of at least the future generation safe and secure, let them study and they know English, they do understand, but they can't speak properly, but they do understand Malayalam. So it is her dream and wish that the movie plays a catalyst in changing the life of many in Attapadi. പിന്നെ ഈ മൂവി ഞങ്ങളുടെ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള എല്ലാവരും കാണണം, എല്ലാ ഊരുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അവർ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താതിരിക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളോട്. She wish to screen this movie in all the tribal hamlets of Attapadi so that the people should understand their agony and help other girls to come out of this and to stand for themselves. Okay. Any കൂടുതൽ പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. Thank you so much, Meenakshi, Shamini and Padmanabhi. I now open the floor for questions. If any of you would have any questions to ask, please go ahead. सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मैंने बीच देखी थी आपकी, आपसे मिला भी था लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस. मैंने कल हाथी भी देखी, मैंने हाथी बंधु भी देखी. आप नेचर के पास बहुत अच्छी फिल्म ब्रह्मपुत्र को बार बार बताते हैं. तो आप नेचर के लवर हैं क्या, या खाली फिल्म के लिए ही आप खाली ये फिल्म बनाने के लिए
ही नेचर को साथ रखते हैं, क्योंकि दोनों फिल्में आपकी नेचर के बिल्कुल नज़दीक होती है। हाँ सर। ब्रह्मपुत्र दिखाई आपने कल, उसमें हाथी भी दिखाई, और हाथी एक हमारे धर्म के हिसाब से गणपति का बहुत बड़ा, आपने पहला शॉट ही गणपति का बताया उसमें, तो ये धर्म से संबंधित है और नेचर से संबंधित भी है। और आपने जो फिल्में बनाई, दोनों फिल्में आपकी बिल्कुल नेचर के बहुत नज़दीक है, तो आप नेचर से इतना प्यार क्यों करते हैं? सर मेरा बचपन जो बिताया, मैं नदी में नहा के और गाय चरा के ऐसा गांव में बिताया सर, और मैं आई एम वेरी क्लोज टू नेचर, इसलिए मेरा ये फिल्म भी नहीं, ये दोनों फिल्म नहीं, मेरे बहुत सारा काम पूरा नेचर के ऊपर ही डिपेंड है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा साउंड डिज़ाइनर अमृत प्रीतम भी वो नेचर लवर है, इसलिए बहुत कम पैसा लेके ये काम किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो बुज़ुर्ग दादा हाथी बंधु को एस्टेब्लिश किया, कि हाथी को ये हाथी के लिए जो अभी वो डे टू डे लाइफ जो हाथी का है वो बहुत स्ट्रगलिंग है उन लोग, क्योंकि वो इतना बड़ा जानवर है, रहने के लिए जगह नहीं है। हम हाथी को भगवान मानते हैं, लेकिन जब खेत की वो बाहर में करंट लगा देकर वो हाथी को मार देते हैं, और कभी गड्ढा खोद के मार देते हैं। तो अभी तो क्या हो गया सर, हाथी का जो मीट है वो मीट भी खाने लगा है आदमी। ये बहुत ट्रेजिक हो गया सर, भगवान को खा रहा है। और अभी दिस इज़ एक्चुअली सक्सेस स्टोरी that Dada actually proved that if people love animals, animals also love people. बदले में एनिमल आदमी को बहुत कुछ देता है, ये एक्चुअली प्रूव हो गया है सर। थैंक यू सर, आपको मैं पहले भी मिला हूँ, आप शायद 51 ईयर्स हो गया आपका। मिस्टर कलिता सर, you said कि elephants are dying of poisoning. What do you mean by poisoning? एक्चुअली क्या होता है सर, कुछ लोग ऐसा करता है जो खेत खाने के लिए जब आता है तो कुछ ऐसा एल्ड्रिन जैसा कुछ सामान वो खाना में मिला के वो रख देता है। और क्या होता है, हमारा असम तो पूरा टी गार्डन से पूरा भरा हुआ है ना, टी गार्डन में बहुत सारा ये कीटनाशक जो होता है ना ये देता है वो, और हाथी आके जब ये घास फूस खाता है तब ये पॉइजन खा के वो मर जाता है, ये पॉइजनिंग होता है। With regard to Shivaji Maharaj, you are talking about, it has created such a lot of impact. Why not be translated to other languages also? And one more thing, my observation, rather than making Shivaji Maharaj strategies, he is not doing the strategy, he was using the intelligent warfare. That would be a better word to address Shivaji Maharaj. That's what I feel. Yeah, I agree. And secondly, we are trying to bring these films into many of the languages on the OTT platform. I have one more question for you. अभी मराठी में भी अभी बहुत, मराठीमध्ये सुद्धा आता खूप सिनेमा व्हायला लागले आणि हिंदीमध्ये सुद्धा ऐतिहासिक सिनेमा व्हायला लागले. पण असा म्हणजे मराठीचे जे फिल्म क्रिटिक आहेत ते त्यांचं असं म्हणणं आहे की जे ऐतिहासिक जी पात्रे आहेत त्यांना आता सुपर हिरोच्या याच्यात रंगवलं जाऊ लागलं आहे. आणि म्हणजे ही पात्र म्हणजे अगदी असं स्टंट वगैरे करताना दाखवली जात आहेत. त्यामुळे एकूण त्याच पात्राचा आणि एकूण इतिहासाचं हे होतं, म्हणजे काय चुकीच्या पद्धतीने इतिहास दाखवला जातो आणि पात्राचं सुद्धा हे होतं, अवमूल्यन होतं एक प्रकारे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ह्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे हे जरा सांगा आम्हाला. चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकरांच्या नंतर जवळजवळ 40 वर्षांनी आपण हा प्रयत्न केला श्री शिवराज अष्टकाचा, ज्याच्यामध्ये परजन, फत्तेशिकस, पावनखिंड आणि शेर शिवराज अशा 4 फिल्म्स मी केल्या. तुम्ही जे म्हणताय ते माझ्या फिल्मच्या बाबतीत कदाचित तुम्ही वाचणार नाही, कारण बऱ्यापैकी ऐतिहासिक कागदपत्रांचा अभ्यास करून
रिसोर्सेसचा अभ्यास करून, सोर्सेसचा अभ्यास करून, इवन जे डिसेंडंट्स आता जिवंत आहेत त्या मावळ प्रोव्हिन्सेसमध्ये, त्यांच्या घरी पण काही कागदपत्र आपल्याला मिळतात. त्याचा सगळ्याचा अभ्यास करून, हिस्टोरियन्सचा गायडन्स घेऊन मी या 4 फिल्म बनवल्या आहेत आणि पुढच्या पण मी त्याच स्ट्रॅटेजीनी आणि मेथडनी बनवतो आहे. त्याच्यानंतर समहाऊ आपल्याकडे एक गंमत होते की वेन एक जॉनर सक्सीड होतो तर सगळेजण त्याच्या मागे लागतात. सो तसं काहीतरी घडलं असावं असं मला वाटतं. नितीन सर आपल्याबरोबर इथे आहेत, आमचे प्रोड्युसर. नितीन सर इज सो मच वेटरन इन प्रोड्युसिंग द फिल्म्स, डिझायनिंग द फिल्म्स. ते कदाचित जास्त चांगलं तुम्हाला सांगू शकतील. पण आपण जेव्हा सिनेमा बनवतो आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण जेव्हा शेर शिवराज बनवला तर शेर शिवराजसाठी जेधे करीना, जेधे शकावली, कान्होजी राजे जेधे जे क्लॅन आहे जेध्यांची, ते मावळामध्ये कारी नावाचं गाव आहे. त्या कारी नावाच्या गावामध्ये ते राहतात अजूनसुद्धा. त्यांच्याकडं त्यावेळेसचं त्यांच्या चिलखतापासून बऱ्याच गोष्टी आहेत आणि त्यांची डॉक्युमेंट्स आहेत. त्या सगळ्याचा अभ्यास करून या जे मी 4-5 ग्रंथ सांगितले, शिवभारत आहे कवींद्र परमानंदांचा, तर या सगळ्याचा बेस आणि त्या सगळ्याचा स्टडी करून आपण सिनेमा बनवतो. त्यामुळे तुम्ही जो मुद्दा म्हणता तो कदाचित माझ्या सिनेमांना तसा लागू होत नाही. सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ. श्योर. सर मेरे गिरनार गुजरात में गिरनार है. हाँ. वहाँ पर लायंस बहुत सारे हैं और क्रूअल नहीं है. और ऐसा आसाम में हाथी बहुत है, ये भी हजारों की संख्या में है. तो दोनों में क्रूअलिटी नहीं दिखती हाथी में, दोनों में दया दिखती है. वी फील द पिटीनेस इन द बोथ द थिंग्स. शेर भी लपकता है. मैंने 1-1 दर्जन शेर एक साथ देखे गिरनार के अंदर, और हाथी कल झुंड आपने दिखा है वो भी देखे. हमारे एमपी में भी, मैं एमपी इंदौर से हूँ, तो एमपी में हाथी बहुत है, तो क्रूअल भी है उसमें और पीटी भी है. तो आपको नेचर में कैसा लगता है ये दोनों सिमिली केस है कि नेचर में ये दोनों हाथी और शेर दोनों क्रूअल होने के बाद में भी नेचर में कितने सिंपल होते हैं, आपको कैसा लगता है? सर एक्चुअली क्या है, जो हाथी है, हाथी तो कभी आपको आग के पहले अटैक नहीं करेगा. अगर आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हाथी आपके नज़दीक से वो चला जाएगा. मैं डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया, वो ये एकदम नज़दीक हाथी है लेकिन वो मछलियाँ पकड़ रहा है आदमी लोग. अगर हाथी को अगर आप कोई भी डिस्टर्ब नहीं, एक्चुअली सब जानवर जानते हैं वो उसको प्यार कर रहा है या उसको डिस्टर्ब कर रहा है. इसलिए हाथी भी ऐसा एक जानवर है लेकिन वो भूखा है बेचारा लोग, इसलिए गांव में चला आता है. वो गांव में वो आदमी का भी अभी क्या होता है, पूरा इतना मेहनत करके वो खेत करता है लेकिन वो खेत एक रात में ही पूरा तस नस कर देता है वो पूरा हाथी आगे. एक्चुअली क्या है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया अभी. अगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ हाथी के लिए अगर फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अभी तो प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ जाएगा सर. लेकिन हाथी जानता है वो उसको कौन ये उसको चाहता है या प्यार करता है या कौन उसको डिस्टर्ब करता है. अगर हम उसको प्यार करेंगे तो वो प्यार से ही वो पेश आएंगे सर, मेरा हिसाब से सर. दिग्पाल सर, माझा प्रश्न आहे तुम्हाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ज्या शौर्याच्या गाथा आहेत त्या चित्रपटाद्वारे मांडताना कुठंतरी दिग्दर्शकावर जबाबदारी आणि दबावसुद्धा वाढतो असं म्हणता येईल का? प्रश्न विचारतानाच उत्तर दिले तुम्ही की जबाबदारी पण आहे, दबाव तर असतोच. दबावापेक्षा जबाबदारी जास्त आहे, व्हॉट आय फील, की तुम्ही जेव्हा ते सांगता, कारण आता लोकांना चित्रभाषा जास्त समजते. आपला जो मोटो आहे की नवीन जनरेशननी इतिहासाकडे वळावं आणि त्यातनं शिकाव्यात चांगल्या गोष्टी, त्याकरता तुम्हाला जबाबदारीने त्याची मांडणी करणं खूप गरजेचं आहे. दॅट्स व्हॉट आय फील. आणि त्या पद्धतीनेच आम्ही सगळेजण त्या रिसर्च बेस्ड काम करतो, जास्त करतो. I had a question for Priyanandan sir. Two questions actually. One is that this film is completely in irregular language. So didn't you have a problem in the production and the post-production? Because did you find crew who understood that language to be
able to make the film as amazingly as it has been made? And the second question is, didn't the actors who have acted in the film, they've never acted before, so didn't they become conscious while facing the camera? ഇല്ല, ഒരു നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു തലം ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഭാഷ ഒരു തടസ്സമായില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയ്ക്ക്. ലാംഗ്വേജ് ഈസ് നോട്ട് എ ബാരിയർ in communicating and to convey the emotions. മനുഷ്യരുടെ ഭാഷ മുഴുവനാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഡ്രാമയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ സഹായിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എൻ്റെ സഹസംവിധായകരായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. This was first drafted in Malayalam, then later translated into Irula, and he got help from people who actually got trained in drama schools and all, but they were not willing to come out like anything. So he got help from them as well. Second question? Second question was in terms of them facing the camera. They were probably doing it for the first time, so weren't they conscious facing the camera? ഫേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? കാരണം അല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നതാണ്. കാരണം അപ്പം നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി അവരോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നതാണ്. ബേസിക്കലി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ട ഒരു സ്റ്റോറി അവരോട് ആദ്യം മുതൽ കഥ പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ പെരുമാറായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ലൈവ് സൗണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതകരമാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തലാണ്, നമുക്ക് പറ്റും എന്നതാണ്. ഒന്നും അതാണ് നമുക്ക്. Sir is saying that there is an artist in every individual's heart. So he faced no difficulties. Actually, that was a live recording, live sound. So they were actually living in the characters because they are going through it. So there were no difficulties. Thank you, sir. दिग्पाल सर, परत एकदा एक छोटासा क्वेश्चन आहे. डिजिटल whether the film has been shown to the tribal people, what is their reaction, and what is the next step he wants to take as a director? ഇല്ല, അവരെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രദർശനം ഒരു വേൾഡ് പ്രീമിയർ ഇന്ത്യൻ പനോരമയായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് വേൾഡിലെ. അല്ല, അവിടെ കാണിക്കണം, അവിടെ ഓരോ ഊരുകളിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ സിനിമ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു കേരളത്തിലെ കൂടെയുള്ള ഇപ്പോൾ IFFI ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിലുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സിനിമയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ സിനിമ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവാക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ 1-2 തിയേറ്ററാണ് അവിടുത്തെ അടുത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഓപ്പൺ സ്ക്രീനിങ് അവിടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും, വളരെ പതുക്കെ എല്ലാ ആളുകളെയും കാണിക്കും. Sir is saying that it will be screened in the International Film Festival of Kerala also, and then it will be released in theatres. Then gradually he is trying to screen it in the tribal hamlets also. അട്ടപ്പാടി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ വളരെ പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള നഞ്ചിയമ്മ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടെത്തി. അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ പടത്തിലും ഇതുപോലെ അതിപ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള 2 പേരെ എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, നമ്മൾ നഞ്ചമ്മ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, നഞ്ചമ്മ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്, അവരും ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവർ കാരണത്തിന് നമ്മളെ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ആദ്യമായി ഈ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായിട്ട് കാര്യം. ബാക്കിയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇതാണ്, എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അവരെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലായിട്ട് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അടുത്ത് കാണുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ ആവശ്യമുള്ളത് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ
ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. അവരെ കണ്ടെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു വഴിയായി തീരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. So the question was about Nanjiyamma, who is also from a tribal community, who won the National Award for Best Singer this year. So the question was whether we are expecting like 2 upcoming talents through the film. So sir was saying there was no need for any training. There is an actor in every person's heart, and it is we should make an effort to find them among the common man. There is an actor in everyone, so we should make an effort to find them. So the acting will come to them naturally. दिग्पाल सर, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडियाच्या जमान्यात ऐतिहासिक गोष्टी चित्रपटाद्वारे मांडताना कुठंतरी त्याचा समाजात किती प्रभाव पडेल असं तुम्हाला वाटतंय? खूप चांगला पडतो प्रभाव, असं ऑब्झर्वेशन आहे आत्ता 4 सिनेमांचं मिळून. आणि म्हणजे आता त्याची खूप उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील. आणि सोशल मीडियावरती म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण रील्स पाहतो आता सगळ्या वेगवेगळ्या गाण्यांवरती आणि याच्यावरती. आणि प्रभाव असा आहे, गेल्या 4 वर्षात जे 4 सिनेमे आले माझे शिवराज अष्टकाचे, त्याच्यामध्ये जी आजकट विचकट गाणी घेऊन यूथ नाचत होतं किंवा वेडवाकडं एनॅक्टमेंट करत होतं, तर ते टाळून आता शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन ते रील्स करतात. आणि साहजिकच महाराजांचं नाव असल्यामुळे त्याच्यामध्ये त्यांना कुठल्याही प्रकारचं विचित्र वर्तन नाही करतायत. सो त्याचा एक चांगला प्रभाव यूथवर आहे असं आपण म्हणू शकतो. Do we have any other questions? Okay. So, my question was to Priyanandan sir. What problems do the tribals face over there? You said they are a tribal minority. So is conversion another problem over there? ഇല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കേരളത്തിലെ അങ്ങനെ ഒരു മതപരിവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് നമ്മളുടെ അവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Saying it's not that common in Kerala. കേരള കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിൽ അതില്ല, അത് അവർക്ക് കൂടെ അറിയാവുന്നൊരു കേസാണ്. What problems do tribals face over there? ട്രൈബൽസിന് ഒരുപാട് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പൈസ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ. ആ ഫണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ ഒരു പൊതുജീവിതം പോലെയല്ല അവരുടെ ജീവിതം, കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ, അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നേരിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് അവരെ വളർത്തല, അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് കൃത്യം ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷി രീതി തന്നെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാട് വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. അവരുടെയാണ് ആനയൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നശിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ട്രൈബൽ മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ശേഖരിക്കാനും ആ രീതിയിൽ അവരെ എത്തിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം. Saying that there are not enough efforts to bring them to the mainstream. Though the funds are dedicated to them, there is no dearth of funds, but they are not coming to the mainstream, and also they should be uplifted in a way that suits them. They are producing, they are behind a number of they are into agriculture and all other activities they are into, but there is little effort in bringing them to the mainstream. It should be done by understanding what they really want, not from our point of view, through their point of view. By understanding the issues they are facing, the funds should be distributed in a way that would help them in the right way. दिग्पाल सर, शिवाजी महाराजांच्या विषयावर एकही जागतिक चित्रपट निर्माण न होण्याची कारणं काय असावीत असं तुम्हाला वाटतं? जसं महात्मा गांधींच्या विषयावरचा चित्रपट जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचला, शिवाजी महाराजांचा विषयही तितकाच महत्त्वाचा आहे, परंतु एकही कलाकृती जगभर त्या पद्धतीनं पोचली नाही किंवा निर्माण झाली नाही.
याची काय कारणं असावी? मी प्रयत्न करतोय आणि त्याचं पहिली स्टेप मराठीमध्ये ह्या प्रकारचं एक अष्टक, एक सिरीज, ज्याला आता महाराष्ट्रातलं यूथ CSMU म्हणतात, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज युनिवर्स असं ते म्हणतात, त्यांनीच ठरवलं आहे ते, आणि आपण त्याला अष्टक म्हणतो. ही पहिली स्टेप आहे असं मला वाटतं की म्हणजे नितीन सर खरंच एकदा तुम्ही बोला असं मला वाटतं की हाऊ द फंडिंग गोज, अँड इंटरनॅशनल लेवलची फिल्म करायला ज्या लेवलचं फंडिंग पाहिजे आपल्याला ते कसं मिळेल आणि त्याचं मार्केट कसं करता येईल याचं रिसर्चमध्ये सुद्धा आम्ही आहोत की आपण बनवतो आहे त्याचे स्टँडर्ड्स आपण चांगले करायचा प्रयत्न करतो आहे, पण इन मराठीज बजेट. सो प्रत्येक वेळी माझे हात असे बांधले जातात की मला करायचं आहे खूप मोठं, कारण भव्य आहे, चरित्र भव्य आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं, पण त्याचं बजेट मला जेव्हा वर्कआउट करायला मिळतं, कारण मराठीचं टेरिटरी खूप छोटी आहे, म्हणजे 5-6 डिस्ट्रिक्टची टेरिटरी मिळते आम्हाला, वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोकण अँड सो ऑन. तर त्याच्यामध्ये मला पुढची फिल्म बनवायची असेल तर तेवढी रिकव्हरी मिळवण्यासाठी मला छोट्या बजेटमध्ये मॅनेज करावं लागतं. एक्सक्युजेस नाही देत, पण आमचे प्रयत्न चालू आहेत की जास्तीत जास्त मोठं ते करावं. त्याच्यासाठी मग वेगवेगळे फॉरेन स्टुडिओज जे आहेत त्यांच्याशी टायअप करता येईल का वगैरे असं बोलणं चालू आहे. म्हणजे आपलं विजन आपलं असेल आणि लेट द एक्सपर्टीज अँड फंड्स विल बी दॅस. सो असं काहीतरी एक प्रयत्न आमचा चालू आहे, पण त्यांना त्याच्यामध्ये विश्वास वाटायला की ते जे हिस्ट्री आहे किंवा जे आपण कॉन्टेंट म्हणतो आहे त्या कॉन्टेंटमध्ये विश्वास वाटण्यासाठी त्यांना एक सबस्टन्शियल काम करून दाखवायला लागेल, हा पण एक भाग होता. त्याच्यामुळे आम्ही ही स्टेप घेतली की आपण लेट स्टार्ट विथ, म्हणजे चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम सारखं ते आपण घरात सुरू करू, आधी मराठी छान चित्रपट बनवू आणि लेट मराठी फिल्म्स ऑल्सो बी इंटरनॅशनल, असा पण एक विचार त्याच्यामध्ये होता, आणि लेट देम ट्राय टू मेक इट बिग असं आहे. Nittin sir, please. Let me try to answer this question a little differently. When Gandhi was made, it was made through the NFDC, and fortunately I had just joined the NFDC at that point of time, and it was made by entirely Indian funds given by the Government of India, Ministry of I&B to the NFDC to make the film with Attenborough, which means for a subject like this, which is our own subject, a true subject, the most inspiring one for Maharashtra and India, the government has to come forward to put in the seed money. Unfortunately, I don't see that happening even by the government of Maharashtra. You have to face the reality of this country that the government of Maharashtra is also not supporting this in any way, leave alone government of India. This film has not got none of his films have been given tax-free also. So we are in a utopian world thinking that this should be made into a global film. Yes, it can be made. It has the elements. It's a fantastic life led, which has given us our freedom. It is the beginning of the freedom movement in this country. But somewhere there is apathy, somewhere the lack of resources from the government side to put in the seed money at least for a project like this. And there's no better person than Digpal, who has been studying this for the last 2 decades, 1.5 decade. He researched. Somebody asked him a question today as we were entering the red carpet. He said, how many hours of research did you do? And I was wondering what he would say. He said, I've done 12-14 years of research. So people who do so much research and who have the mastery over the craft have to be supported. I'm not saying give the entire amount, but a seed money has to be created by the government of India, I&B ministry, and government of Maharashtra can come together and do it. They did it for Gandhi, and at one point of time they also did it for a film on Ambedkar, which Shyam Benegal produced and directed. I was also partly part of that. So this is something that it has to be taken on that level, that footing. Only then we will be able to tell our real story to the world. Otherwise, difficult. So Shyam Benegal did a film with Subhash Chandra Bose from NFDC. No, sorry, Jabbar Patel did for Ambedkar,
And yeah, but Shyam Benegal. I'm sorry. That's right. Jabbar Patel did a film on Ambedkar. The NFDC has got enough funds to allot to a person like which runs to multiple crores. Yeah, not NFDC, it was Indira Gandhi herself who had said these funds will be given from the central government to the NFDC, which was the nodal body, because they needed somebody to execute the project. So they gave that money to NFDC, and then NFDC did that, made that film. Similarly, funds were given for Ambedkar, in which Shyam Benegal was the creative director, Jabbar Patel was the director, and funds had come from outside from the concerned ministries. Yeah. Would you like to add something to that? No. All right, so I'd like to thank Shri Kripal Kalita, Shri Digpal Lanjekar, and Shri Priyanandan, for making such interesting films with a social message, and I thank you for enlightening us today. And thank you, dear guests, for coming. Thank you. Bye. Yes, thank you very much.